UPSC don't want a subject expert. So, sir, is there any smarter way to crack UPSC? The misconception is about generally some students feel that they should be from privileged families. The rich family ayi undale. So, as we know, we have 3 stages in UPSC. Yes. So, what is the purpose behind these 3 stages? The prelims is the most toughest one. I can say that. Within a time limit, you have to recall whatever you learn. CSAT qualifying nature kada easy qualify avvachu anukuntaru. But the CSAT is nowadays it is becoming recent of Supreme Court emanadi a Pegasus kind of malware, spyware you can use. Okay, no problem in that. But Hello everyone, this is Rishika. Welcome to Amigos IAS podcast. Today we have one of the most prominent faculty in our institute, that is Santhosh Rao Sir. He has 10 plus years of experience, polity and PSIR. Today, Sir will help us in understanding how to decode UPSC exam and its pattern. Welcome, Sir. thank you so much, Rishika. Yes, sir. Yeah. So of course, this program is all about decoding of UPSC syllabus and what kind of strategies are needed to be followed by the student. So we'll discuss this podcast is going to be in both Telugu and English. So if any of the student is interested to know further about this particular strategy and like roadmap kind of thing, feel free to include your inputs in comment section. Okay, Rishika, yeah, please go on. Yes, sir. So many of the aspirants think that UPSC is toughest journey, Okay. yet they opt for it. So why is that so, sir? సో ద థింగ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మనకి యూపీఎస్సి టఫ్ జర్నీ అని ఎందుకు అని ఎందుకు ఆప్ట్ చేసుకుంటున్నారు అంటే యూపీఎస్సి డోంట్ వాంట్ ఎ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ జనరలీ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఓకే యూపీఎస్సి వాంట్ ఎ పాలసీ మేకర్ ఆబ్వియస్లీ పీపుల్ who require this policy making skills. Okay, generally in preparation stage they require they need to understand the subject with clarity. They should have analytical skills to apply that, and that too within a time frame, especially in prelims and mains. So because of these factors, the exam is a little bit tougher, and it is one of the assumption by the students. But because in spite of that, because of their role in the society, many people are opting for the UPSC examination. This is what I feel. So, sir, is there any smarter way to crack UPSC? Actually, not only UPSC, Rishka, manaki ఏ ఎగ్జామ్ లోనైనా సరే there is one kind of smart way as well as the hard work. Okay, smart work and hard work. UPSC లో మనకు ఓన్లీ హార్డ్ వర్క్ ఒకటే ఉండాలని లేదు, అట్ ద సేమ్ టైం ఒక స్మార్ట్ వర్క్ ఉంటేనే మనకి సరిపోదు. హార్డ్ వర్క్ ఎప్పుడు అవసరం ఉంటుందంటే వెన్ యూఆర్ అట్ ద ఫౌండేషనల్ లెవెల్, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్, యూ హ్యావ్ టు గ్రైండ్ అవుట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద NCERTs. Okay. And smart work is what you have to focus. Which are the cost benefit ratio subject wise, which subject will yield very high good amount of the marks. There the smartness is approached. So I can say that like how India used to be the mixed economy, I can say that UPSC preparation is both smart as well as the hard work. So what are all the myths and misconceptions about the UPSC preparation? The misconception is about generally some students feel that they should be from privileged families. The rich family ayi undale, both the parents educated ayi untene UPSC vastademo, atlanti కొన్ని misconceptions ఉంటాయి. And some people, some students even they think that only English medium ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ర్యాంక్స్ వస్తాయేమో, తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ర్యాంక్స్ రావేమో, or else రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళకి ర్యాంక్స్ రావేమో. So these some kind of misconceptions are there. Okay. Apart from these, generally rest of the things are not that much major, but ఇవి major misconceptions వచ్చేసేసి. Okay, medium family, but what I can say that ఆ ఫ్యామిలీ మన సిచ్యువేషన్ ఎలాంటిదైనా సరే మీకు మంచి డెడికేషన్ ఉందనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ వెన్ యూ అప్రోచ్ ఎనీ ఫ్యాకల్టీ విల్ హెల్ప్ యూ. Okay, irrespective of your family background and all these things. Even though if you are not good with English also, faculties will help. So that is not going to be a problem. So మీకు ఆ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయాలన్న జీల్ ఏదైతే ఉంటుందో that will drive you to anything. మనం చాలా సక్సెస్ స్టోరీస్ చూసాం కదా. One woman like after giving birth to baby, around 10 or 12 days, in the span of 10 to 12 days she appeared for the main exam. Okay, delivery అయిపోయిన తర్వాత 10-12 days లో మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ రాసిందంటే what kind of mental resolve she is having, that will be tested in the UPSC. So as we know, we have 3 stages in UPSC. Yes. So what is the purpose behind these 3 stages? 3 stages purpose. Yes, sir. Actually, Rishka, prelims is the MCQ based. Okay. Our students know that. ఈ MCQ based purpose ఏంటంటే it tests your
particular your knowledge in particular subject and how you should be able to recollect that particular subject within time frame. Okay, prelims is the most toughest one. I can say that within a time limit, you have to recall whatever you learn. GS subjects and you have to apply that knowledge at the same time while eliminating the options. That means accuracy, speed that will be tested in your prelims. Okay, same like how in CSAT also the same thing. Once the mains, your ability to present your thoughts that will be tested because here they will not just test your subject expertise. You cannot mug up everything and you can write whatever you like. So first one is your the way you are presenting your answer, your thoughts, and how logically you are placing your thoughts. So this skill will be tested in the mains, and within the time frame, how many questions we are able to answer, and our wide range of knowledge. For example, if you take for example General Studies paper 2, in General Studies paper 2 paper, you have questions on polity, IA, social justice, governance. So within that span of that paper time, so this knowledge in all the subject will be tested. Okay. So that is the case with the mains. That is subject clarity, the flow of information that will be reflected in the mains. Whereas in the interview mainly test about your perspective towards the society, how empathetic you are. దాంతో పాటు మీ చుట్టూన్న సొసైటీ గురించి మీకు ఏం తెలుసు అండ్ ఇఫ్ యూ ఫ్రమ్ ఎ పర్టికులర్ ఏరియా రీజన్ హౌ much caring you are about your particular where you are from. They may ask you your local based questions as well, state specific or district specific, these kind of things. So at different stages of the UPSC, different skills will be tested. Okay. So as we know, many people fail in preliminary stage. Yes. So sir, can you tell us like why do they fail in preliminary stage? Like where are they lacking? So Ishika, preliminary actually, from your perspective, what do you think where the most of the students are lacking in the prelims? Sir, I guess it's consistency and they don't go through newspaper, current affairs you are saying. Current affairs, and they may lack a mains oriented approach. Okay. Yeah. Mains oriented approach is not required for prelims, but the point is, what I can say is, the main thing is most of the students, because of their background is engineering and all, they think that CSAT will be easy. Okay. The first problem is that okay, CSAT qualifying nature kada easy qualify avvachu anukuntaru. Yes. But the CSAT is nowadays it is become like a CAT exam. Clearing the CSAT itself is getting difficult. Yes, sir. It's the first trap. Okay. Second, indaka meer annattu consistency లేకపోవడం. Students are not revising the regular subjects. For example, ఇప్పుడు prelims లో చూస్తే పాలిటీ అండ్ ఎకానమీ కన్సిస్టెంట్ గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. మీరు వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తే డెఫినెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ టైం పాలిటీ 19 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. సో అన్ యావరేజ్ 15 క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తున్నప్పుడు ఓకే ఆ అక్యురసీతో మనం ఒక 25 to 30 మార్క్స్ పాలిటీలో స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంది కదా. సో ఏవి కన్సిస్టెంట్ గా వస్తున్నాయో క్యాచ్ చేసి ఆ కన్సిస్టెంట్ గా వచ్చే వాటిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ప్రిలిమ్స్ విల్ బి క్లియర్, బట్ ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ దట్. థర్డ్ థింగ్ ఈస్ నెగ్లెక్టింగ్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ టిల్ ద ఫ్యాగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్. కరెంట్ అఫైర్స్ ఏం చేస్తున్నారు చాలా మంది జాన్కో ఫిబ్రవరికి వచ్చి రెడీ రెకనర్ లాంటివి తీసుకుని అప్పుడు చదివితే దట్ లుక్స్ సో ఆర్టిఫిషియల్ టు యూ. సో కరెంట్ అఫైర్స్ హ్యాస్ టు గో along with the regular preparation. Regular preparation lo chestu, for example Pegasus issue recent Supreme Court emanadi Pegasus kind of malware, spyware you can use. Okay, no problem in that, but against whom you are using. And for example, if you are using against a terrorist, that is okay, but if you are using against a common man, his privacy is getting violated. Yes. So at that time what you have to check the Article 21 and the different dimensions of the Supreme Court judgment. There the prelims preparation is done, mains preparation is done, and at the same time your current affairs also done. Okay. So I can say that current affairs is like icing on a cake. Okay, without that you don't get a flavor. In the same way, without current affairs your preparation is futile. So as we know, there are 9 papers in mains. Yes. And we also know that mains is not about writing. So what exactly UPSC is asking us in these 9 papers? Like what is it expecting us? So actually if you see here, first couple of papers they are qualifying in nature. Okay. One is your basic knowledge in English, the second one is your chosen language. Okay, so that the qualifying nature fine. Those 2 paper main intention is your basic proficiency or your basic understanding about those particular languages. Okay. If you come to the essay, an essay on 4 GS papers, 5 and 2 optional papers. Essay paper is specifically is about
your approach towards a particular idea. మీరు చూస్తే అందుకోసమే nowadays the essays are more in philosophical in nature. ఎందుకు అడుగుతున్నారా ఫిలాసఫికల్ నేచర్? బికాస్ దీస్ ఎస్ఎస్ ఆర్ టెస్టింగ్ ద క్యాండిడేట్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ లైఫ్, క్యాండిడేట్ పర్స్పెక్టివ్ ఎలా ఉంది అండ్ హౌ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఆర్టికులేట్ హిస్ థాట్స్ ఎస్ఏలో. బికాస్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ ఎస్ఏ రైటింగ్ ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు డూ ద బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్. సో హౌ యూ ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఎ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్, ఓకే, హౌ యూ ఆర్ అడ్రసింగ్ ఎ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ 360 degrees. లైక్ మనకు ప్రియాంబుల్ ఉంటుంది చూసారా, జస్టిస్ అనేది సోషల్ గా, పొలిటికల్ గా, ఎకనామికల్ గా ఎలా ఉంటుందో యువర్ ఎస్సే హ్యాస్ టు టచ్ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్. సో మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ ని సీమ్లెస్ గా ఎలా తీసుకెళ్తున్నారు, వన్ ప్రాసెస్ కి అనదర్ ప్రాసెస్ కి లింక్ ఎలా చేయగలుగుతున్నారు, హౌ దే ఆర్ ఏబుల్ టు కంక్లూడింగ్ ప్రాపర్లీ. సో దాట్ విల్ బి టెస్టెడ్ ఇన్ యువర్ ఎస్సే రైటింగ్. Whereas your GS paper 1, paper 2, paper 3 and paper 4, that respective subject knowledge will be tested along with, like I said earlier, along with how you are presenting that particular concept. For example, ఇప్పుడు మనకి ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ గురించి డిస్కషన్ వచ్చింది ఈరోజు హిందూ ఎడిటోరియల్లో. మనకి డిప్యూటీ స్పీకర్ వచ్చింది. రేపు డిప్యూటీ స్పీకర్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మీ మెయిన్స్ లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇట్ విల్ బి టెస్టెడ్. సో డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆర్టికల్ 93 అని రాస్తారు, 17th 18th లోక్సభలో డిప్యూటీ స్పీకర్ వేకెంట్ ఉందని రాస్తారు, సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద డిప్యూటీ స్పీకర్. దాని తర్వాత ఏం రాస్తారు మీరు, డిప్యూటీ స్పీకర్ ఖాళీ ఉండడం వల్ల, వేకెంట్ ఉండడం వల్ల ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటి, ద హౌస్ కంటిన్యూటీ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్, ఇట్లాంటి కొన్ని ఇంప్లికేషన్స్ రాస్తారు. అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ యూ విల్ సజెస్ట్ ద రిఫార్మ్స్. that sort of knowledge will be tested in the like GS papers. Okay, that is the reason compared to essay, GS answer length is also not that much, word count is less. Okay, ethics also subject knowledge related to ethics, and they'll present you some like case studies. Kone case studies lantivi istaru. As you are from PSR student also, you know that for example utilitarian theory anukondi, utilitarian theory based paina for example case study emi vichrepu, case study emi vachante for example oka river paina bridge kadutunnaru, oka 10 families are suffering but 100 families are getting benefited. What you will do? If you are from political science background, obviously, okay, the 1000 families are getting benefit, the maximum benefit according to Bentham, then your case study will be like that. Yes, sir. So that is what I strongly say, that if you are either from the philosophy optional or the political science optional, your paper 4 will be seamless. Yes, sir. The case study you can easily count, you can easily tackle that. So this is about the general studies papers. Okay, sir. And optional, you know that optional your graduate level of knowledge will be tested in both the papers. Yes, sir. There is a reason much weightage given to them, the 250, 500 marks. Already our students from political science background, they are easily scoring of 380, 390 as well. They are going up to the marks of 390 as well, scoring in the political science. Yes. So optional level is only about the specialized knowledge in the particular subject. Interview thing we already discussed about it. Yes. So this is the case of general studies, these 9 papers. So coming to interview, so is this interview similar or different to job interview which we take outside? See Rishika, job interview is all about they'll test your skills to work for their company. Yes. వాళ్ళ కంపెనీ ఫిలాసఫీని మీరు ఎలా నమ్ముతున్నారో టెస్ట్ చేస్తారు. Yes, sir. బట్ whereas in UPSC interview they are going to test you because you are going to be a prospective bureaucrat. Yes, sir. మీరు బ్యూరోక్రాట్ కాబోతున్నారు, you are going to be a government servant. So some society dimension you will be tested. Okay, sir. That is the thing. As well as in a job interview, so they will check your like your proficiency in that particular job level. Whereas as a prospective bureaucrat in personality test, your approach towards society and your belief in constitutional values, your belief in constitutional values also will be gauged through. So these are the ones which will be touched in the personality test. So as we know, the Yes. UPSC syllabus is really massive, and people lack in understanding what is the syllabus and how to study everything. So what is your opinion on it, and how should we manage it, and how should we manage everything and take the UPSC level and crack it? The point Rishka here, స్టూడెంట్ ఏం చేస్తున్నాడంటే ఏ పీడిఎఫ్ కనిపిస్తే ఆ పీడిఎఫ్ ని కంపైల్ చేసుకోవడము, ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ టు క్లాస్ రూమ్ ప్రోగ్రామ్, యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ థరో విత్ యువర్ క్లాస్ నోట్స్. క్లాస్ నోట్స్ థరో అయిపోయిన తర్వాత then you have to take one standard book related to that particular subject. Yes, sir. Then you should go through the PYQs. మన నోట్స్ నుంచి PYQs ఎలా సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నాం. In case if you are unable to solve any PYQ based on knowledge in our notes, then
బేస్డ్ ఆన్ ద స్టాండర్డ్ బుక్ ఎలా సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నామో. దట్ ఈస్ హౌ యువర్ అప్రోచ్ షుడ్ బి లైక్ ఎ లేజర్ గైడెడ్ వన్. Okay, sir. మనకు అనిపించిన ప్రతి బుక్ చదువుకుంటూ వెళ్ళారనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ దర్ ఇస్ నో పాయింట్, దర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి నెవర్ ఎండింగ్. Okay, sir. దట్ ఇస్ అ థింగ్, దట్ ఇస్ అ మిస్టేక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ డూయింగ్. లైక్ ఒక 5 books చదవడం ఒకే కాన్సెప్ట్ గురించి. I don't recommend that style of preparation. That is not going to be sustainable for long time. Okay, sir. Why is it important to decode the syllabus before jumping into any book or any coaching institute? See, Rishka, you might have know that most of the toppers, or you can say most of the students who cleared prelims repeated number of times, one of the common thing అంటే ఈ స్టూడెంట్స్ అందరిలో ఉన్న కామన్ ట్రేట్ ఏంటంటే, these students are internalizing the syllabus. Okay, sir. That means they know each and every word of the syllabus. If you know the each and every word of the syllabus means, then you will try to get that kind of information only even from the newspaper also. Okay. For example, నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. GS పేపర్ 2లో ఇండియన్ డయాస్పోరా అనే ఒక వర్డ్ ఉంది. For example, recently some students, some people, they deported from America. That means Indian diaspora is getting affected. Yes, sir. సో సమ్ ఇండియన్ diaspora in Canada, they are facing problems. ఇట్లాంటి ఆర్టికల్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే, మనకు ఆల్రెడీ యూపీఎస్సీ సిలబస్ కాపీలో డయాస్పోరా ఉంది కాబట్టి, సో యూ విల్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై దట్ ఆర్టికల్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ, Okay. and you study it and you will make notes out of it accordingly. Yes, sir. So I can say that syllabus has to be internalized by the student. Yes. That will save a lot of time. I can suggest you that. Okay, Yes. sir. Sir, as we have 9 papers in main subject, we have general studies and optional paper. So, sir, how different is general studies and optional paper, and which subject would you suggest to choose? So the difference between the general studies and optional, like we discussed, Hmm. general studies, I mean, compared to general studies, optional will test your knowledge in graduate level. Yes, sir. This is the first thing. And optional is more about the specific subject related one. For example, when you are writing any question related to elections, GS paper 2 లో రాసింది వేరే ఉంటుంది, PSR paper 1B లో రాసింది వేరే ఉంటుంది. There you will quote scholars, Okay. some theories you will. For example, when you are writing about justice, in GS paper 2, obviously you will quote about the constitutional values and all these things. The same way paper 1B, you will quote the John Ross theory of justice or veil of ignorance. Those kind of things you will quote. So I can say that the subject knowledge, the specific knowledge much required in case of the optional rather than GS. Okay, sir. But like we suggest last time we done the podcast with Achyut there, last ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఈ podcast చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా లాస్ట్ క్లాస్ లో how the PSIR is overlapping we discussed already Yes, sir. in a quite detailed way. Again we will do one more podcast about that, why most of the toppers are choosing the PSIR, like rank 1, rank 2, this time PSIR. Every time for the last 5 to 6 years, every year more or less, in below the 10 ranks we are finding the PSIR option, candidate with the PSIR option. It is happening a lot. So those are the reasons we discussed last time, but still Yes, sir. again we will go for one more podcast as well. So, coming to the toppers, can we see any pattern do they follow? Like, what is there any success formula that if we follow this, we'll be a topper? Success formula is there. Okay. One is syllabus copy you have to there, then prelim specific preparation. Okay. At the same time, which if the topics are with GS, simultaneously preparing for the GS. Consistency, Yes, sir. that's the important. And third thing is having their own tailor made notes. Okay. నోట్స్ మనము చెక్ చేసేసుకొని రేపు క్వశ్చన్ ఏ విధంగా వచ్చినా కూడా మనం అందులో నుంచి నోట్స్ రాసేటట్టు ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ థింగ్స్ ఫర్ ఎనీ ఆస్పిరెంట్, ఫర్ ఎనీ సక్సెస్ఫుల్ like UPSC aspirant. Okay, sir. So for a common aspirant, Yes. as you said, how should he or she should divide his day? I mean, between NCRTs and newspapers and optional and test series. I mean, ఈ ఒక రోజులో ఎలా డివైడ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు, అంటే దేనికి అలొకేట్ చేయాలి వాళ్ళ టైం? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూర్ డన్ విత్ ద కోచింగ్ ఆల్రెడీ, మీ కోచింగ్ అయిపోతే కనుక ఆల్వేస్ ట్రై టు డెడికేట్ యువర్ ఎర్లీ అవర్స్ ఫర్ ద ఆప్షన్, ఓకే సార్, వేర్ యువర్ లాట్ ఆఫ్ మెంటల్ స్ట్రెంత్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. వన్స్ మీరు ఎర్లీ అవర్స్ ఆప్షనల్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఆఫ్టర్ 10 or 11 o'clock దెన్ ట్రై టు గో ఫర్ ద GS. Then afternoon time లో CSET ప్రాక్టీస్ చేయండి, and in the evenings time try to do the map pointing as well as the current affairs. Okay, sir. And weekly once go for the MCQ test and try to increase those number of tests before when you are approaching to the prelims exam. So what are the 3 biggest mistakes an aspirant does in a year which cause his or her prelims?
I can say biggest mistakes are number one, like I said, it's a continuation to the before question, Yes, sir. lack of consistency. స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే స్టార్టింగ్ ఒక 1-2 months బాగా చదివేసేసి తర్వాత మళ్ళీ దే విల్ డ్రాప్ ఆఫ్. ఓకే, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మెంటర్షిప్ and the coaching as helps, because coaching will fix you accountability. Okay, sir. For example, నేను మీకు క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, private member bill, you will write that answer and you will show it to me. That accountability adds. Yes. When you are accountable means your targets will be more determined, and it will be your journey will be more goal specific. So చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే గోల్ స్పెసిఫిక్ జర్నీ లేకపోవడం వల్ల ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ వెరీ జనరలైజ్డ్ మేనర్, అండ్ ఇన్ లాస్ట్ 1 month or 2 months దే ఆర్ రియలైజింగ్. అప్పుడు రియలైజ్ అయిన తర్వాత ఏం ఆలోచిస్తారంటే ఈసారి ఎలాగో ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయ్యట్లేదు కదా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్ బాగా ప్రిపేర్ అయిదాం అనుకుంటారు. మళ్ళీ దే ఆర్ కమిటింగ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మిస్టేక్, lack of consistency, lack of accountability, and not practicing MCQs, PVQ MCQs. These are some of the common mistakes students are doing. Yes, sir. How should they rebound, sir? The people who are సో ద రిబౌండ్ థింగ్ ఈజ్ ఐ కెన్ సజెస్ట్ ఈజ్, అంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ మన దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడుతుంటారు. ఐ కెన్ సజెస్ట్ ఈజ్ గో అండ్ అప్రోచ్ యువర్ మెంటర్, go and approach your faculty. okay. They'll boost your confidence and take some tips from them, and have a habit of reading some positive like positive energy books. Yes. Some non-fiction books, go through that. So it's all about UPSC will test your mental resilience. Okay, so we have to be very strong to overcome all these 3 stages of the examination. So what mindset should an aspirant have to shift from content collection to the smart ranker? So it's all about tailor-made approach, like based on the syllabus, whether they are having the notes or not. Unnecessary notes they have to discard, and they have to be very ruthless regarding the note making. Yes, sir. సో మనకు కంటెంట్ తగ్గట్టు ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అడుగుస్తే అందులో నుంచి మనం రాయొచ్చా లేదా, ఒక 2-3 మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాడు ఆ కంటెంట్ ని యూజ్ చేసుకొని మనము సో వెదర్ వి ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎ గుడ్ ఆన్సర్ ఆర్ నాట్, వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ అబౌట్ దట్. సార్ ఇది ఒక స్ట్రక్చర్డ్ మెంటర్షిప్ ఉంటే ఆస్పిరెంట్స్ కి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది? స్ట్రక్చర్డ్ మెంటర్షిప్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టార్గెట్స్ విల్ బి గివెన్ టు యూ, అండ్ యూ విల్ బ్రింగ్ యువర్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు మీ ముందు మన స్టూడెంట్స్ కొంతమంది తీసుకొని వస్తున్నారు కదా, అందులో ఇంట్రడక్షన్ లో ఏ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, ద బాడీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఏ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, వీ కెన్ చెక్ దట్ వన్, అండ్ ఇఫ్ ఎనీ మిస్టేక్స్ ఆర్ దేర్ ఆబ్వియస్లీ ద కరెక్షన్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. ఆ కోర్స్ కరెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ కోర్స్ కరెక్షన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట మెంటర్షిప్ లో. ఎప్పుడైతే కోర్స్ కరెక్షన్ ఉండదో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లైక్ డైరెక్షన్ లెస్ షిప్ లాగా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు సీ వన్ థింగ్, ఇప్పుడు మీరు ఫ్లైట్ లో వెళ్తున్నారు అనుకోండి, ఈవెన్ హాఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్, rather than ending up in Florida, you will end up in New York. That kind of small change will make that kind of big impact. ప్రిపరేషన్ లో కూడా మన తెలియదు స్టార్టింగ్ లో ఆ చిన్న చిన్న ఇంపాక్ట్ చిన్నవి కాస్త కంప్లీట్లీ విల్ బి ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్. సో హౌ కెన్ యూ ప్రివెంట్ దట్? బై గైడెడ్ mentorship. Guided mentorship is like a laser guides. Okay, how the laser just go through its path, overcome the obstacles. Mentorship also give the same kind of output. Okay, sir. So what is the one thing that your course is providing that YouTube and Telegram account is not providing? So generally, not only any UPSC coaching institute, they will give a structured preparation first. Because now so many resources are there in Telegram and YouTube as well. Yes, sir. Okay, students can use those resources also. Nothing wrong in that. But in coaching generally, మీరు అడిగిన వ్యాలిడ్ పాయింట్ ఏంటంటే కోచింగ్ ఏముంటుందంటే ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే ఇన్ పాలిటీ క్లాస్, ఓకే, we discussed about various devices used in the parliament. Question hour, 0 hour, calling attention motion, censure motion. ఇలా స్ట్రక్చర్డ్ గా మనకి ఎవరు సూపర్విజన్ లేకపోతే చదవం మనం. అండ్ సెకండ్ పీర్ ప్రెషర్, పక్కన మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు ఆన్సర్ చేస్తుంటారు, మనం కూడా ఆన్సర్ చేయాలి. ఆర్ఎల్స్ మనం బాగా ఆన్సర్ చేసినప్పుడు ఫ్యాకల్టీ విల్ ప్రైజ్ యూ, ఒక అకంప్లిష్మెంట్ లాంటిది ఉంటుంది. And you will do the weekend tests. So when you do these kind of things, obviously that will motivate you, and that will keep you on track. So that is where the coaching or mentorship, that kind of value addition will be added. So finally, yes, if someone is unsure to begin UPSC journey, what will you say? I can say that after going through all this podcast, if you still have any doubts, come to this Amigos main office in Hyderabad, and you can get back to me. You can ask front desk lo, so Santhosh Sir ni kalavalani cheppesi we can come and you can take the appointment, and your further doubts can be cleared.
and you can put your doubts in comment section as well. There also will try to clear all your doubts. So yeah, that is my Yes, sir. my Thank you, sir. suggestion. Yeah. Thank you, sir, for helping our aspirants in this challenging journey. Thank you, sir. Yeah, thanks for hosting me, Rishika. Yes. Have a great day. And who are watching this podcast, to all of you guys, I'm wishing you all the very best for your upcoming prelims. Have a great time and have a great day. Jai Hind. Thank you.